Very good morning, students. Our session of Financial Management 1. In the previous session, we have discussed about the concept of internal source of finance. In that, we have seen two sources of internal financing. The first one was depreciation fund, and the second one is retained earning. In the last session, we have seen the concept of retained earning, that is plowing back of profit and its requirement. I hope it is clear to each and everyone. Today, we are going to discuss the basic objectives of retained earning. There are mainly 5 objectives. Under that, the first one is equalize rate of dividend. Yes, there is a crucial decision for the management to decide the proportion of retained earning and the proportion of dividend distribution. Now, as far as their profit is concerned, as far as the internal requirement is concerned, organization is going to choose the proportion of retained earning on the basis of that. But it is not like that that organization is going to distribute maximum to maximum dividend to their shareholders, because there is no such requirement of internal fund. ઓર્ગેનાઇઝેશન કોઈ દિવસ એવું ડિસિઝન નહીં લે. એનું મેઇન રીઝન એ જ છે કે શેર હોલ્ડર્સને જો મેક્સિમમ ડિવિડન્ડ પ્રોવાઈડ થશે તો ઇન્ટરનલ ફંડ તમારું મિનિમાઇઝ થઈ જશે, અને જ્યારે તમારી પાસે ઇન્ટરનલ ફંડ મિનિમમ હશે તો ડેફિનેટલી નિયર ફ્યુચરમાં ઓર્ગેનાઇઝેશનને જ્યારે ફંડની રિક્વાયરમેન્ટ થશે, એટ ધેટ ટાઈમ દે આર ગોઈંગ ટુ ચૂઝ ધ ઓપ્શન to raise their capital, and that option will be the external source of finance. So for that reason, here organization is going to decide a proper ratio, a proper proportion between retained earning and dividend distribution. And if that ratio is sound, if that ratio is in a proper manner, so that they are able to equalize the rate of dividend. So that is the first objective of retained earning. Then after, the second one, that is future development. Yes, retained earning is really very helpful to the organization for their future development. If they have sufficient fund with them, so organization is able to make a proper use of their own fund. And if a proper utilization of their internal fund is there, then organization is able to grow themselves in a proper manner, and their development is possible with their internal fund only. So the second objective, that is about the development of the organization. Then after, the third one, that is strengthen financial position. Yes, with the help of retained earning, the credit worthiness of organization is high. Means now organization is capable to pay their debts, and if they want to borrow the huge fund in the market, so at that time the creditor is going to analyze their strength, their financial strength, and the financial strength is totally depends upon the internal financial position of the company. And here organization is going to allocate a proper proportion of fund every year in a proper manner. So slowly and gradually they are able to create this financial position.
Then after fourth one, that is to maintain a liquidity position. Yes, with the help of retained earning, a company is able to make the basic, or they are able to fulfill the basic requirement of working capital. And if the working capital requirement is fulfilled with the help of retained earning, then company is able to maintain the liquidity position in a present and in the future scenario. So internal financial fund is directly related with the liquidity position of the company. And the last one, that is the future contingency, or we can say that to meet the future contingency. As we all know that future is totally unpredictable, and when the future is not clear, so at that time the risk attachment with the future is higher, and when the high risk is there, it will result into a loss. But if the company has a proper position of the finance, that is, if they have a proper liquid finance with them, so at that time they are able to cope up with this unfavorable situation of the organization. So when there is any contingency in a near future, but if the organization fund is in a proper manner, so that they are able to meet, or they are able to sort out this kind of unfavorable situation. So this is about the objectives of retained earning. I hope it is clear to everyone. Now the next topic that we are going to discuss is bridge finance. Yes, the name itself suggests the finance which plays the role of bridge. That finance will be known as bridge finance. Basically, there are two types of fund requirement in the organization. The first one, that is long-term financial requirement, and the second one is short-term financial requirement. When the company is going to satisfy their short-term loan requirement with the proper financial sources, so that will be known as bridge finance. Many a time it is possible that organization is in a need of finance for a few days or for a few months only. That is to run their organization, or they are going to have this finance for the satisfaction of their working capital requirement. So now the organization or any financial company who provides this kind of short-term finance to the organization, that company will be known as bridge finance company. Actually, simple meaning માં આપણે એક્સપ્લેન કરીએ તો બ્રિજ દેટ ઇઝ પુલ. હવે આપણને ખબર જ છે કે કોઈ પણ બ્રિજ હશે એની ટુ સાઇડ્સ હશે, કે with the help of bridge you are able to pass that phase, and here in as far as the finance is required, as far as the organization is there, that bridge is for the shortest period of time. One side there is the organization is there, and at the end
there is their financial requirement. So with the help of this short-term finance, the company is able to reach at their financial requirements. Many a times it is possible કે માર્કેટમાં કોઈ એવી ઓપોર્ચ્યુનિટી આવે છે દેટ ઇઝ ફોર ધ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પર્પઝ અને કંપની પાસે ઇમિડિયેટલી એટલું બધું ફિનાન્સ નથી કે જેના બેઝિસ ઉપર એ નવી ઓપોર્ચ્યુનિટીમાં ઇન્વેસ્ટ કરી શકે. તો બ્રિજ ફિનાન્સની હેલ્પથી કંપની છે એ પોતાની ફિનાન્શિયલ રિક્વાયરમેન્ટને સેટિસ્ફાઈડ કરે છે અને માર્કેટમાં કોઈ પણ સિક્યુરિટી હશે એમાં ઇમિડિયેટલી ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરશે. એટલે પોતાની રિક્વાયરમેન્ટને એ માર્કેટના કોઈ પણ ફિનાન્શિયલ સોર્સથી સેટિસ્ફાઈડ કરે છે. સો દેટ ઇઝ નોન એઝ બ્રિજ ફિનાન્સ. નાઉ લેટ્સ એક્સપ્લેન ઇન અ ડિટેલ. A bridge loan is a short-term loan used until a person or company secures permanent financing or removes an existing obligation. Normally, bridge loan short-term જ હોય છે. It is never a long-term loan because જો long-term હશે then there is no benefit of this kind of bridge finance. Bridge loan લેવાનું one of the main reason is that when the company or any person is under the obligation, if they have a maximum debt in the market, so for the fulfillment of that debt, for the fulfillment of that financial requirement, the company borrows a short-term loan and that loan is known as bridge loan. And with the help of this bridge loan, the company is going to satisfy their obligations. It allows the user to meet current obligations by providing immediate cash flow. Yes, with the help of bridge finance, a company is going to enjoy an immediate cash flow. બ્રિજ ફિનાન્સ જે પણ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ પ્રોવાઈડ કરતી હશે so that institute is going to provide an immediate cash flow to the concerned unit. Bridge loans are short term, up to 1 year, have relatively high interest rate and are usually backed by some form of security such as real estate or any kind of inventory. The rate of interest in a bridge loan is comparatively high as compared to other source. One of the main reason એ જ છે કે બ્રિજ લોનમાં the organization is not going to follow a heavy process. કોઈ હેવી પ્રોસેસમાંથી ફોલો નથી થવાનું. ઇમિડિયેટલી ઓર્ગેનાઇઝેશનને કેશ ફ્લો પ્રોવાઈડ થશે. બટ ઇન અ રિટર્ન કંપની નીડ્સ ટુ પુટ સમ સિક્યુરિટી ઓર સમ અસેટ્સ ઓન અ મોર્ગેજ. એટલે મોર્ગેજ ઉપર તમારે સિક્યુરિટી રાખવી કમ્પલસરી છે. જેવી તમે મોર્ગેજ ઉપર તમારી સિક્યુરિટી રાખો છો ઇમિડિયેટલી ઓર્ગેનાઇઝેશન ગેટ્સ ધેર લોન. So that is one of the best characteristic of this bridge finance. There are few points in bridge finance. One by one we are going to discuss it. The first one, a bridge loan is short-term financing used until a person or company secures permanent financing or remove an existing obligation. મેઇન પર્પઝ બ્રિજ ફિનાન્સિંગનો એ જ છે કે જ્યારે ઓર્ગેનાઇઝેશન કોઈ ઓબ્લિગેશનની અંડરમાં હશે એટ ધેટ ટાઈમ ફોર ધ રિમૂવલ ઓફ દેટ ઓબ્લિગેશન બ્રિજ લોન ઇઝ ધેર. અને સમટાઈમ્સ ઇટ ઇઝ પોસિબલ દેટ કંપનીને કોઈ પણ પરમેનન્ટ ફિનાન્શિયલ સોર્સ
પ્રોવાઈડ નથી થતો. તો જ્યાં સુધી એ પરમેનન્ટ સોર્સ પ્રોવાઈડ નહીં થાય ત્યાં સુધી ઓર્ગેનાઇઝેશન બ્રિજ લોનને એન્જોય કરશે. Then after, bridge loans are short term, typically up to 1 year. These types of loan are generally used in real estate business. Homeowners can use bridge loans towards the purchase of a new home while they wait for their current home to sell. Yes, this is one of the best example of bridge finance. When the owner is going to take the loan, bridge loan, that is for the purchase of a new loan, but he is going to wait for the sale of his current home. So જ્યારે એનું કરંટ હોમ સેલ નહીં થાય ત્યાં સુધી એને પરચેઝ એ પોતાનું ન્યૂ હાઉસને પરચેઝ નહીં કરી શકે. તો આ બંને વચ્ચેનો જે ગેપ છે એ બ્રિજ ફિનાન્સ તમને ફૂલફિલ કરે છે. એટલે બ્રિજ લોનના બેઝિસ ઉપરથી એ નવું હાઉસ પણ પરચેસ કરી શકશે, પણ ક્યાં સુધી? જ્યાં સુધી એનું જે કરંટ હોમ છે એ સેલ આઉટ ન થાય ત્યાં સુધી. સો it fulfill the gap between their present requirement and their future obligations. Bridge financing is defined as the method of financing which helps in the procurement of short-term loans to create to immediate business requirements until long-term financing is secured. Bridge loans are procured to cater off the working capital needs of the business or to solidify any short-term business requirements. Finance cost or rate of interest are very high. These financing methods bridge the time frame when the business is facing a cash crunch. Yes, કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશન ગમે તેટલું સાઉન્ડ હોય, એનું વર્કિંગ ગમે તેટલું સ્મૂધ હોય, પણ અમુક એવી સિચ્યુએશન, અમુક ટાઈમે એવી સિચ્યુએશન આવે છે, એટ ધેટ ટાઈમ દે આર ફેસિંગ અ કેશ ક્રંચ, એટલે કેશ ડેફિશિયન્સીની સિચ્યુએશન કંપની ફેસ કરે છે. તો આ સિચ્યુએશનમાં કંપની પ્રોપર મેનરમાં વર્ક ન કરી શકે. તો આ નેગેટિવિટીને રિમૂવ કરવા માટે કંપની છે એ માર્કેટમાંથી ઇમિડિયેટલી બ્રિજ લોન પ્રોક્યુર કરશે અને જે કેશ ડેફિશિયન્સીની સિચ્યુએશન છે દેટ વિલ બી રિમૂવડ. The business is about to get capital infusion for long-term financing avenues. So that's all about the bridge finance. Now the last, or we can say that the next topic, that is venture capital. Yes, પહેલાં આપણે એના સિમ્પલ મિનિંગ ઉપર જઈએ છીએ. વેન્ચર, the name itself suggests that is any kind of adventure. When any business person is going to take a high risk in the market, and when the question of high risk arises. High risk means when the product is totally new in the market, when the concept of the product or concept of sales or marketing is totally new in the market, and here the business person is not able to know that
whether they are getting success or failure. The success ratio of their new concept is totally depends upon the market, and it is totally depends upon the customer preferences. So when the risk attachment is very high in the business and initially company does not get a proper fund in the market, and that fund is from the normal source of finance, means when bank is not willing to provide finance, when any regular or known financial institutions are not providing finance to this new concept, at that time they are there in the search of venture capital. Here the venture capitalist means those institutions which provide a proper capital, a proper fund to the new startup, to the new idea or to the new product. And in initial stage, venture capitalists provide equities to these business persons, and later on it is converted into an ownership capital in that particular organization or in any kind of new business. નોર્મલી જ્યારે ઓર્ગેનાઇઝેશન પાસે કોઈ નવો કન્સેપ્ટ છે, નવી પ્રોડક્ટ છે, નવી સર્વિસ લાઇન છે કે જે અત્યાર સુધી માર્કેટમાં અવેલેબલ નથી, તો આ ટાઈપના બિઝનેસને સ્ટાર્ટ કરવા માટે ફર્સ્ટ એન્ડ ફોરમોસ્ટલી કંપની રિક્વાયર્સ અ હ્યુજ ફંડ. ફર્સ્ટ એન્ડ ફોરમોસ્ટલી પ્રોડક્ટને પ્રોડ્યુસ કરવા માટે ફંડની રિક્વાયરમેન્ટ થશે. દેન આફ્ટર જે આઈડિયા છે, જે નવો કન્સેપ્ટ છે એને ફિઝિબલ કરવા માટે પણ હ્યુજ ફંડની રિક્વાયરમેન્ટ છે. દેન આફ્ટર ફોર ધ માર્કેટિંગ પર્પઝ ધ મેક્સિમમ ફંડ ઇઝ રિક્વાયર્ડ. હવે આ નવો કન્સેપ્ટ, નવો આઈડિયા જો માર્કેટમાં એક્સેપ્ટ નહીં થાય, so at that time they are facing a heavy loss. એટલે માર્કેટમાં જે લોસ છે એ મેક્સિમાઇઝ થઈ જશે બિઝનેસ પર્સન. તો વેન્ચર કેપિટલિસ્ટ મીન્સ those firm which provide maximum funds to the new idea. એ બિઝનેસ પર્સનનું રિસ્ક પણ શેર કરશે. એટલે જો આઈડિયા માર્કેટમાં એક્સેપ્ટ થઈ ગયો અને સક્સેસ થઈ ગયો, દેન ઇટ ઇઝ ફાઇન. બટ જો આઈડિયા ફેલ થઈ જશે તો ડેફિનેટલી એ જે રિસ્ક છે એ વેન્ચર કેપિટલિસ્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ પણ સાથે સાથે બેર કરશે. સો ધ ફોર્મ ઓફ વેન્ચર કેપિટલ ઇઝ ઇક્વિટી. એ ઇક્વિટી પ્રોવાઈડ કરે છે, એ બોરોડ ફંડ પ્રોવાઈડ નથી કરતી. અને જે વેન્ચર કેપિટલ હશે દેટ ઇઝ ફોર ધ લોંગ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ. એ લોંગ પીરિયડની હશે, મે બી ફોર 7 to 8 years. અને જ્યારે ટર્મ કમ્પ્લીટ થશે, દેટ ઇઝ 7 to 8 years જ્યારે કમ્પ્લીટ થશે, એટ દેટ ટાઈમ it is easily converted into the ownership capital. Best example venture capital નું
That is the startup of First Cry, the startup of Swiggy, Zomato, the startup of Amazon, Flipkart, Myntra, or many sites, many online sites. આજથી આઈ થિંક 3 કે 4 વર્ષ પહેલાં કોઈ વિચાર્યું નહીં હોય કે કોઈ પણ રેસ્ટોરન્ટનું કોઈ પણ ફૂડ કોઈ પણ ફોર્મમાં તમને બીજી કંપની થ્રુ હોમ ડિલિવરી મળશે. આપણે પિઝાની વાત કરીએ તો ડોમિનોઝ છે, પિઝા હટ છે, લાપિનોઝ છે, એ બધા તો ફ્રી ડિલિવરી પ્રોવાઈડ કરે જ છે. બટ અધર દેન ધીસ રેસ્ટોરન્ટ, તમારે કોઈ પણ રેસ્ટોરન્ટનું કોઈ પણ ફૂડ ઓર્ડર કરવું છે, સો નાવ ઇટ ઇઝ વિધિન ધ હેન્ડ ઓફ યોર હેન્ડસેટ. તમારા હેન્ડસેટમાં તમે એને ઓર્ડર કરો અને વિધિન અ ફ્યુ મિનિટ્સ you will get your parcel. So this is totally new concept. સ્વિગી અને ઝોમેટો, આ જે કન્સેપ્ટ હતો બિઝનેસ પર્સન્સનો, એ ત્યારે માર્કેટમાં ન્યૂ હતો, કારણ કે આવી રીતે કોઈ વિચાર્યું જ નહોતું કે તમે તમારું ફૂડ છે એ કોઈ પણ રેસ્ટોરન્ટનું ઇઝીલી તમને ઘરે મળી જશે. તો આ આઈડિયાને ફિઝિબલ કરવા માટે, એને જનરલાઇઝ કરવા માટે દે રિક્વાયર્ડ ધ મેક્સિમમ ફંડ. દેન આફ્ટર વિચાર કરો, સ્વિગી અને ઝોમેટો અત્યારે સક્સેસફુલ છે, ફેમસ થઈ ગયું છે, બટ કદાચ એ આઈડિયા માર્કેટમાં ફેલ થઈ ગયો હોત, જો ફેલ હોત તો ડેફિનેટલી જે રિસ્ક બિઝનેસ પર્સન ફેસ કરવું પડે એમાં ડિરેક્ટલી વેન્ચર કેપિટલિસ્ટ એ રિસ્કને શેર કરે છે. firstcry.com, કિડ્સના ગાર્મેન્ટ, કિડ્સની બેઝિક એસેન્શિયલ, એમના ટોયઝ, બીજી બધી રિક્વાયરમેન્ટ તમને ઓનલાઈન મળી જાય છે. First and foremostly, First Cry was only an online store. Later on, પછી ફિઝિકલ સ્ટોર હવે આપણે જોઈ શકીએ છીએ, પણ ઇનિશિયલ સ્ટેજમાં ઇટ ઇઝ ટોટલી ઓનલાઈન. તો આ કન્સેપ્ટ ઇઝ ટોટલી ન્યૂ વન. ધ આઈડિયા ઇઝ ટોટલી ન્યૂ. સો there are highest risk attached with this idea. અને જ્યારે રિસ્ક હશે ત્યારે ફેલિયરના પણ ચાન્સીસ થશે, અને ફેલિયર હશે તો ડેફિનેટલી દે આર ગોઈંગ ટુ ફેસ અ હેવી લોસ. હવે આ ટાઈપના આઈડિયા છે, આ ટાઈપનો કન્સેપ્ટ છે જે માર્કેટમાં નવો છે, હજી સુધી કોઈએ એને અડોપ્ટ નથી કરેલો. તો નવો આઈડિયા છે એને માર્કેટમાં તમારે એક્સેપ્ટ કરવા માટે મેક્સિમમ ફંડની રિક્વાયરમેન્ટ થશે, એન્ડ દેટ ફંડ ઇઝ નથિંગ બટ ઇટ ઇઝ અ વેન્ચર કેપિટલ. સો ધીસ ઇઝ ધ બેઝિક આઈડિયા ઓફ વેન્ચર કેપિટલ. આઈ હોપ યુ આર ગેટિંગ માય પોઈન્ટ. Here we are going to see the further explanation of venture capital. Venture capital is a form of private equity and a type of financing that investors provide to start-up companies and small businesses that are believed to have long-term growth potential. યસ, જે વેન્ચર કેપિટલિસ્ટ છે કે જે ફંડ પ્રોવાઈડ કરે છે, એ ગમે તે સ્ટાર્ટઅપને કે ગમે તે બિઝનેસને ઇઝીલી ફંડ પ્રોવાઈડ નહીં કરે.
પણ જેનો આઈડિયા સ્ટ્રોંગ છે, જેના સક્સેસના ચાન્સીસ મેક્સિમમ છે અને જેનો લોંગ ટર્મ ગ્રોથ પોટેન્શિયલ પોસિબલ થશે, એવી જ ઓર્ગેનાઇઝેશનને ફંડ પ્રોવાઈડ કરશે. તમારો આઈડિયા કદાચ નવો છે, બટ ઇફ ઇટ ઇઝ નોટ ફિઝિબલ, then the fund is not for you. Venture capital commonly comes from investors, investment banks, and other financial institutions. And again, make my words, remember one thing, that the form of capital is equity. It is not a borrowed fund. However, it does not always take a monetary form. Capital can also be provided in the form of technical or managerial expertise. Yes, many a times the form of capital is not in a cash, it is not the monetary form, but sometimes this kind of organization, this kind of startup requires an expert advice, required technical advice or managerial expertise. So the institute provide this kind of services other than the monetary form. Venture capital is typically allocated to small companies with extra growth potential or to companies that have grown quickly that appear poised to continue to expand. જે કંપનીમાં એક્સપાન્ડ થવાની કેપેસિટી છે, જે કંપનીમાં ગ્રોથ પોટેન્શિયલ છે, એ જ કંપનીને વેન્ચર કેપિટલનું જે ફંડ છે એ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે. Though it can be risky for investors who put up funds, the potential for above average return is an attractive payoff. For new companies or ventures that have a limited operating history, means they are totally new in the market, venture capital funding is increasingly become a popular, even essential source for raising capital, especially if they lack access to capital market, bank loans or other debt instruments. ઇનિશિયલ સ્ટેજમાં બેંક પણ ફંડ પ્રોવાઈડ નહીં કરી શકે, because the credit worthiness of the company is not there. Then after, the company is totally new in the market, so that the capital market is not there and other debt instrument is not advisable for them. So only one source is there, and that source is nothing but the venture capital. Now here there are few institutions that provide the fund to the industries. The first one, that is IFCI, that is Industrial Finance Corporation of India. Second one is IDBI, that is Industrial Development Bank of India. The third one is SIDBI, that is Small Industrial Development Bank of India. Fourth one is DICI. Yes,
DICI is a subsidiary of ICICI, and the main form or main purpose of DICI, that is to provide technical information and the finance for research and development schemes. And the last one, that is other funds. Now, other than these four, each and every banks are there, each and every financial institutions are there who provide the startup capital to the business units. I hope you are clear about the introduction of venture capital. Tomorrow we are going to discuss about the stages in venture capital. There are mainly two stages, early stage and later stage, that we'll discuss in the next session. I hope it is clear to each and everyone. Thank you so much.